So, guten Tag, liebe Leute. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen noch einmal zu dem Sprachkurs von Diesel's Academy. So, welcome, dear people. I welcome you all to the language program of Diesel's Academy. Today, we are going to discuss a very particular grammatical module in the German grammar called FUTUR. Perhaps you must have already learned what is FUTUR 1, and we have also discussed the formula for FUTUR 1. Das haben wir schon einmal gemacht. FUTUR 1 wird mit werden plus Infinitiv am Ende gemacht. Aber heute diskutieren wir FUTUR 2. FUTUR 2 ist auch FUTUR Perfekt genannt. Was ist eigentlich FUTUR 2? What is FUTUR 2? That's what we are going to discuss today. First, I'll give you a small definition of FUTUR 2. FUTUR 2, auch FUTUR Perfekt genannt, drückt aus, dass eine Handlung zu einer bestimmten Zeit in der Zukunft beendet ist. Now, FUTUR 2 is also called as FUTUR Perfekt. This is called FUTUR Perfekt because of the structure of the sentence. Now, what is the purpose? What is the utility of FUTUR 2 or FUTUR 2? FUTUR 2 expresses an action or an activity which will be completed fully in the future. An action which will be completed in the future. That is, eine Handlung wird zu einer bestimmten Zeit in der Zukunft beendet. FUTUR 2, as you know, it has got many different functions and many different meanings. FUTUR 2 has verschiedene Bedeutungen. Genauso wie Präsens, Präteritum, Perfekt und so weiter. Also wir werden einmal einen Beispielsatz jetzt lesen. Look at the sentence. Morgen Abend werde ich meine Arbeit beendet haben. Ich lese den Satz noch einmal, bitte hören Sie zu. Morgen Abend werde ich meine Arbeit beendet haben. Bedeutung. Now what's the meaning of this sentence? By tomorrow evening, I would have finished my work. It is by tomorrow evening. So this lies in the future. But the structure of the sentence is, I would have finished. There is a participle 2 in this Satz. Hence, this is known as FUTUR Perfekt, because the structure of the sentence is that of the perfect, but the meaning is in the future. Look at the sentence once again. Morgen Abend werde ich die Arbeit or meine Arbeit beendet haben. By tomorrow evening, I would have finished my work. Look at the structure of the sentence. Immediately after morgen or morgen Abend comes werden. As you all know, if you want a future meaning, then werden is a very important verb. Das ist unvermeidbar. Wir haben FUTUR 1 mit werden plus Infinitiv gebildet. Also im FUTUR 2 auch benutzen wir werden. Aber nicht das Infinitiv. Morgen Abend werde ich meine Arbeit beendet haben. Beendet, das ist Partizip 2. Und dann dazu kommt noch ein Infinitiv. Also, FUTUR 2 Formel oder Formula ist werden
plus Partizip 2 plus Infinitiv am Ende. Beispielsatz, wir lesen den Beispielsatz noch einmal. Morgen Abend werde ich meine Arbeit beendet haben. By tomorrow evening, I would have finished my work. Noch ein Beispiel. Peter ist mit dem Bus um 8 Uhr nach Chennai gefahren. Peter ist mit dem Bus um 8 Uhr nach Chennai gefahren. Das ist ein Perfektsatz. Fahren ist mit sein, also Peter ist mit dem Bus um 8 Uhr nach Chennai gefahren. Das ist nur ein einfacher Perfektsatz. Now, er wird jetzt schon dort angekommen sein. By this time, he would have reached there. Er wird jetzt schon dort, das heißt in Chennai, angekommen sein. Formula werden, but since the subject is er, we have conjugated werden and we are saying er wird. Dann kommt Partizip 2 und dann am Ende das Infinitiv sein. Er wird jetzt schon dort angekommen sein. By this time he would have reached Chennai. Now this is a Vermutung. Vermutung is a guess. Vermutung zur Zeit der Aussage. This is a guess which comes to an end by the time the dialogue goes on. So that is one function of FUTUR 2. Now let's look at the second function. Now the second function of FUTUR 2 ist Vermutung zu einer Zeit in der Vergangenheit. It is a guess to a particular period in the past. Ich werde das erklären. I would explain that. Look at the Beispielsatz. Ich habe meinem Freund einen Brief vor einer Woche geschrieben. Ich habe meinem Freund einen Brief vor einer Woche geschrieben. I wrote a letter or I have written a letter to my friend vor einer Woche, before a week. So the first action took place already in the past. Die erste Handlung liegt schon in der Vergangenheit. Und jetzt kommt die Vermutung. Er wird ihn schon bekommen haben. By this time, he would have received that letter. So by the time this dialogue is taking place, the action is all over in the past. That's what we said. FUTUR 2 hat eine andere Bedeutung. That is eine Vermutung. That is a guess zu einer Zeit in der Vergangenheit, which has already taken place in the past. Beispielsatz. Ich habe meinem Freund einen Brief vor einer Woche geschrieben und er wird diesen Brief schon jetzt bekommen haben. Das bedeutet, vor einer Woche oder vor 4 Wochen muss er diesen Brief bekommen haben. Also das ist eine Vermutung, die in der Vergangenheit liegt. Deshalb, also ich würde die Funktion von FUTUR 2 noch einmal erklären. It shows a action either in the past, a beendete Handlung, an action or an activity which will be completed in the future or which has already been completed in the past. Das ist FUTUR 2. Also lesen Sie die Beispielsätze noch einmal und FUTUR 2, die Struktur ist von perfekt, aber die Bedeutung liegt in der Zukunft. The structure of the sentence is that of a perfect, but the meaning that lies very much in the future or of some action which has already taken place in the past. So future does not, FUTUR 2 does not mean, the meaning is always in the future. Sometimes, mostly it is in the future, but sometimes it is a guess which has already been happened in the past. Das ist alles über FUTUR 2. Lesen Sie die Beispielsätze noch einmal.
Dankeschön und wir treffen uns das nächste Mal. Bis dann, alles Gute.